Welcome to Religion, Sex, and Politics, your place to talk about the three things we're not supposed to talk about. If you haven't already, subscribe and ring the bell. And if you like our content, help out the channel by sharing this video with others. Is it possible that Ukraine saw at war with Russia? Well, according to an overlooked 2019 interview with a presidential advisor to Ukrainian President Zelensky, war with Russia was necessary for Ukraine to successfully join NATO. Let's see what he had to say. То есть, если Украина получает выдачи в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно, нет, не НАТО. Мы не они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирайте Зеленского. Подождите, теперь если поставить чашу на весах, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. Что такое может быть крупная война с Россией? Это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, вот 4, которые они создали на наших границах, там осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОС, в операции Объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Каховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее, воздушно-десантный. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22 самые критические, 20-22 самые критические эти самые. So war in 2021 or 2022 on Ukraine's terms would be, in his opinion, necessary for Ukraine to join NATO. If Ukraine could defeat Russia in an open war, Russia would be unable to stop Ukraine from fully integrating into NATO. Indeed, were Russia to lose such a war, it would be highly likely that the Putin government would fall and eventually the Russian nation with it. But a war would have to be fought. This gives some credence to reports from Russia that military plans were discovered on the front lines in the Donbass that indicated a Ukrainian offensive was planned for March of 2022. Such an offensive would induce a Russian response, but perhaps not until all of the Donbass fell into Ukrainian hands. And with the forces of the Donbass People's Republics removed from the battlefield, Russia would find itself in a much more difficult military and political situation. Thus, as far as I can tell, war appeared inevitable. It's highly likely that Russia saved countless lives in the Donbass by taking the initiative and striking first. What's more, Ukraine had positioned its best troops and weapon systems in the Donbass region. These very forces are now being encircled and cooked in what Russians call cauldrons. So while the media in the West focuses on cities like Kiev and Kharkov, the real battle is being fought in the Donbass countryside, where the bulk of Ukraine's forces teeter on the brink of destruction. With the fall of Mariupol and the collapse of Ukraine's Eastern Army just over the horizon, we may soon be entering a new phase of the conflict. It's no wonder why Zelensky just fired his general in command of Ukraine's eastern forces. In the end, Ukraine did indeed get its war with Russia, but it's highly unlikely it will turn out the way that they had hoped it would. Feel free to drop us a comment about today's video. Give us a like and share this video if you enjoyed today's content. It's a great way to support the channel and help inform others. Thanks so much for watching, and see you next time.